وای آخ وای Panoramic view of Kabul, surrounded by snow-capped mountains. تو بازار اومدیم. Noisy city. These cars. درود به همه شما عزیزای دل. خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های من مهدی هستم. خیلی شاکریم هر جای این دنیا هستی. امیدوارم که سالم باشید، جیبتون پر پول باشه، جانتان جور باشه، خلاصه حال احوالتون همه جوره خوب باشه. امروز اومدیم با شما بپردازیم به یکی دیگه از ویدیوهای افغانستان قدیم. یک ویدیو به دست من رسیده به اسم افغانستان 100 سال قبل. حالا نمیدونیم 100 سال قبله یا بیشتر از 100 ساله یا کمتر از 100 ساله. با همدیگه قراره به این ویدیو بپردازیم و ممنون میشم نظراتتون رو برام کامنت کنید. اطلاعات بیشتری هست حتما برام بنویسیم. بریم ویدیو رو ببینیم و در ادامه ویدیو با همدیگه گفتگو میکنیم. Let's go. These power lines brought electricity only to the wealthy. On the other side of the road was this old fort that really captured our imagination. Maybe they were using it when Imperial England was trying to capture Afghanistan in the 1800s. چقدر دشت داره، چقدر فضا باز داره. ما خیلی کارها میتونیم رو این زمین ها انجام بدیم که باعث جذب توریست بشه، باعث پیشرفت بزرگ کشورمون بشه. ولی کو میبینین همه چی تخریب شده اینجا. These small huts could hold 1 or 2 men. Afghanistan's history is full of other countries trying to take it over. تصاویر چه سیاه‌سفیده. We are heading northeast to the largest city in Afghanistan. Kabul is Afghanistan's most eastern major city. It's the capital of Afghanistan, the seat of government and the seat of economic power. It's a bustling, noisy city. These cars were made in Russia. ما که سنمون قد نداده این ماشینا رو ببینیم، ولی تو نمایشگاه‌های بعضی از ماشین‌های خیلی معتبر این ماشین‌ها هستن. یا مثلا دیدید حالا خیلی کم هست پدر بزرگاشون، اونایی که مثلا 2-3 پشتشون هنوز زنده است، از این ماشینا داشتن و هنوز هم دارن، نگهداری هم میکنن. خیلی تعداد کممون هست شاید اگه دیده باشیم. Most people walked to work and it's now early in the morning. The beginning of the business day. Housing is built on the hillside. روز کار و این داستان هست. مردم میرن سر کار. روز عادی. چاکرم مغرزم. وای ارتش. رژه سربازان. ماشاءالله چه قد و قواره هایی دارن، چقدر درشت هیکلن، تر و تمیز، رسا. چه دورانی بوده ها.
ما هرچی رو به جلوتر میریم انگار قدمون کوچیک‌تر میشه، این جسممون میاد پایین، اینجوری تر میشیم. This was the fearsome military that Afghanistan had. The government of Afghanistan was so poor that they couldn't even keep up the maintenance of the buildings. تو بازار اومدیم. Kabul was mainly made up of little shopkeepers and small business. There was very little corporation presence there at the time. آخ با جارو اداره میکنه، تو آب پاشی میکنه. ما هم انجام میدادیم. به هر حال این چیزی که از قدیم داخل ما هست و هر جای دنیا هم بریم باز از این روش استفاده میشه. آب پاشی. These Russian limousines were used by the numerous Russian advisors to the socialist government that was in power at this time. Gillette was just making inroads then. همه چی جمع و جور بود. May I make a suggestion? Yeah, go ahead. The rooftop of this hotel right here. We stand on that corner. Yeah. You can get the street. Indeed, taking that young man's advice was a good idea. Up on the roof, we were able to get a spectacular panoramic view of Kabul. Surrounded by snow-capped mountains, there was virtually no air pollution. چه ویو تر و تمیزی داره، منظر عشقیه. Surrounded by snow-capped mountains, there was virtually no air pollution. They didn't even have enough cars to do it. The air was clean and fragrant. It was all very peaceful. Kabul doesn't look like this anymore. It's totally devastated, totally destroyed. All of these buildings are now nothing more than rubble. It doesn't take long for the kids to catch on. ساده، شیک، راحت. وای! Afghanistan was a mecca so-called civilized world. حجاب مجابم که آزادی بکن. Some came to enjoy the free availability of marijuana and hashish, and many would continue on to India in search of a greater purpose to life. In the morning, you'd find men. کی میشه ما دوباره این صحنه ها رو ببینیم داخل شهر؟ آزادانه بیایم برای خودمون یه شنایی بکنیم، بپریم تو آب، یه آب بازی بکنیم، یه دلی خوش کنیم. لعنتی دلمون خوش بشه. چقدر دلا خوش بوده، امکانات کم بوده، همه چی کم بوده، ولی دل خوش بوده. یعنی آدم فکر میکنه میگه کاش اون دوران بودی آقا هیچی نمیفهمیدیم، انقدر تحت فشار روانی نبودی. Bathing at the Kabul River. حسرت میخوریم. Hinduism, Judaism, and Islam all have strict injunctions on physical cleanliness. چیه؟ کیف؟ چی فروشیه؟
پتوه، لباسه، کیفه. There were very few hotels in Afghanistan because there was very little demand for them. The Afghanis enjoyed having foreign guests in their homes. So much so, they would actually argue over it in the holy mosques. Islam has no caste system. Everyone is equal in the sight of God. دقیقا راز و نیازم همیشه به جا بود، همیشه سر وقتش بود، کسی چپ نبود، همه مستقیم بودن رو به خدا، اعتقادا قوی. Afghanistan was not a militaristic society. The people did not fear the police. This policeman is not looking for criminals. مرد پلیس حواسش به In Afghanistan, they didn't have SWAT teams, nor a drug problem. بدون پلیس وایساده همه رو میچرخون. وای لبا ببین از ته دل شاد موشک جانت. This was to be the last few years of peace in Afghanistan. Little did these poor people know the United States and the Soviet Union had plans in motion to utterly destroy their country. The United States was going to use Afghanistan as the sacrificial lamb to give Russia its Vietnam. And so the Mujahid Bedím was born, an ultra-fundamentalist movement trained by the CIA in the methods of terror to fight against the pro-Soviet government. با این وسایل کار گاری میگن، گاری نمیدونم، ولی خب اون زمان با اینا کار میکردن، یه حالت باربری داشت، وسایل جا به جا میکردن. الان هم هست همون چرخ و این داستان هست. In the methods of terror to fight against the pro-Soviet government of Afghanistan. The plan was set in motion under the administration of President Jimmy Carter. But it was his national security advisor. It was his national security advisor who had the brilliant idea of drawing the Soviets into this conflict. This would lead to a civil war that would last nearly 20 years without end in sight, taking hundreds of thousands of lives in a mad rampage of death, destruction, and famine. The war still goes on, the landmines still remain, and the children are its primary victims. بله اینم از ویدیوی افغانستان قدیم. من حس میکنم بالای 100 سال قبل شاید باشه، حالا دقیقش رو نمیدونم برای چند سال قبل، ولی به هر حال خیلی قدیمی بود، خیلی دلا شاد بود، از ته دل شاد بود، همین چی میزون بود، ارتباط با خدا، ارتباط با همدیگه، ارتباط با مردم، کار، زندگی، همه چی تنظیم، با اینکه همه چی کم بود ولی خوب بود. امیدوارم لذت برده بوده باشین. مرسی که تا اینجا با من همراه بودین، خیلی شکر. تا ویدیو بعد، بای بای.